Here I am, like I promised you. So ఈ వీడియోలో మనము నట్ మిల్క్స్ ఎలా చేయాలి అనేది చూద్దాం. నట్ మిల్క్స్ చాలా ఈజీగా ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ డోంట్ బై దెమ్ అవుట్ సైడ్. అసలు ఏమేమి వేస్తారో కూడా తెలీదు. సూపర్ ఈజీ అండ్ డెలిషియస్. లెట్స్ డూ ఇట్ అట్ హోమ్. And it's a great alternative for milk. Milk is really bad for you. ఆ విషయం మీకు తెలుసా లేదా? You know, all of us are actually lactose intolerant. When we say all of us, మనం అందరం to one degree or another. కొందరికైతే అసలు సివియర్ లాక్టోస్ ఇంటాలరెన్స్ ఉంటుంది. లాక్టోస్ ఇంటాలరెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మిల్క్ తాగినప్పుడు దే ఫీల్ సో అన్ఈజీ, లైక్ దే గెట్ డైరియా, క్రాంప్స్, బ్లోటింగ్ అండ్ చాలా లైక్ అన్ఈజీనెస్ ఉంటుంది. అండ్ అది మిల్క్ మూలాన వస్తుందనే విషయం కూడా వాళ్ళకి తెలీదు. అండ్ ప్రతిరోజు వాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేస్తూనే ఉంటారు అండ్ అన్ఈజీగా ఫీల్ అవుతూనే ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ రియలీ సాడ్. అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఇస్ మనం మిల్క్ మంచిది అనుకుంటాం, అండ్ యూ డోంట్ ఈవెన్ నో ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యూ, బికాస్ అది మన ఫాల్ట్ కాదు. ఈ మిల్క్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు మిల్క్ ఇస్ సూపర్ న్యూట్రిషియస్, ఫుల్ ఆఫ్ కాల్షియం, స్ట్రాంగ్ బోన్స్ అని ఇట్లా అడ్వర్టైజ్ చేస్తే మనం ఏమనుకుంటాం, మిల్క్ మంచిది అనుకుంటాం. బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నాట్ గుడ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్స్ జస్ట్ ద ఆపోజిట్. మనకి కాల్షియం లీక్ అయిపోతుంది, బోన్ డెన్సిటీ వీక్ అయిపోతుంది. ఇట్స్ లైక్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ క్యాన్సర్ అండ్ దెన్ కొలెస్ట్రాల్, యాక్నే, మిల్క్ అలర్జీస్ అయితే ఎన్ని ఉన్నాయో అసలు. చిల్డ్రన్కి అయితే ఇట్స్ లైక్ రియలీ బ్యాడ్, అండ్ ఈ విషయం చాలామందికి తెలీదు యాక్చువల్లీ. అండ్ ఆల్సో కౌస్కి యాంటీబయోటిక్స్, హార్మోన్స్, ఈ ఇంజెక్షన్స్ అంతా ఇస్తారు. ఆ మిల్క్ ఏమో మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తాం అండ్ దెన్ వీ బికమ్ యాంటీబయోటిక్ రెసిస్టెంట్. అసలుకి నో అదర్ స్పీషీస్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ డ్రింక్స్ ద మిల్క్ ఆఫ్ అన్ అదర్ యానిమల్. మనం ఒక్కలమే వి డ్రింక్ ద మిల్క్ ఆఫ్ అన్ అదర్ యానిమల్. వీ డోంట్ నీడ్ మిల్క్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ పిల్లలు కూడా తల్లిపాలు మానేసిన తర్వాత దే డోంట్ నీడ్ మిల్క్. దే కెన్ హ్యాపీలీ షిఫ్ట్ టు నట్ మిల్క్ అనమాట. అండ్ అది కూడా చక్కగా మన ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెష్ నట్ మిల్క్, ఇట్స్ డెలిషియస్, సూపర్ డూపర్ ఈజీ. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తా. ఇట్స్ నథింగ్. ఇట్స్ లైక్ లాస్ట్ వీడియోలో నేను మీకు డీహైడ్రేటెడ్ నట్స్ గురించి చెప్పాను కదా. ఓకే, ఇదేమో నానబెట్టిన ఆల్మండ్స్ అనమాట, ఇవేమో డీహైడ్రేటెడ్ ఆల్మండ్స్. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్, అండ్ దిస్ ఇస్ అ నట్ మిల్క్ బ్యాగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై బ్లెండర్. It's magic bullet, but I also like NutriBullet. I will give you the link below. Okay, so are you ready to make some lovely delicious almond milk? Okay, so this is 24 hours నేను ఆల్మండ్స్ నానబెట్టాను. సో ఈ ఆల్మండ్స్ ఏంటంటే మనము డైరెక్ట్గానా వేసుకోవచ్చు, లేదా మీకు కావాలంటే తొక్కు కూడా తీసుకోవచ్చు. బట్ నేనైతే ఐమ్ వెరీ లేజీ. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ పుట్ ఇట్ డైరెక్ట్. సో ఐ జస్ట్ పుట్ ఇట్ డైరెక్ట్ లైక్ దిస్. Yeah, and then let's put some water. Okay, check the expert in action. All right, here we go. Forgot to put the switch on. Set it up for you, show you nicely. And then so ఇదేంటంటే నట్ మిల్క్ బ్యాగ్ అనమాట. దిస్ వన్ ఆల్సో ఐ విల్ గివ్ యూ లింక్. నేను అసలుకి ఆల్మండ్ మిల్క్ చేసుకునేటప్పుడు కానీ, డీహైడ్రేట్ చేసుకునేటప్పుడు కానీ నాకు ఎక్కడ ఏం దొరుకుతుందో చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది. సో ఇట్ యూస్ టు ఆల్వేస్ బీ నైస్. ఎవరైనా చెప్పితే అసలుకి ఏం కొనాలి ఏంటి అనేది, ఇట్స్ ఆల్వేస్ మేక్స్ అవర్ జర్నీ ఈజీ. సో ఐ విల్ గివ్ యూ ఆల్ ద లింక్స్ బిలో. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ నట్ మిల్క్ బ్యాగ్ అనమాట. ఈ నట్ మిల్క్ బ్యాగ్ you keep it like this. Basically vadaposede, but it's like made like it's specially designed for nut milks. Okay, so that's it. Then just hold it like this. Okay, there you go. And then చక్కగా చేతులు కడుక్కున్నాను. డోంట్ వరీ. ఓకే, మీ నట్ మిల్క్ మీరే చేసుకోండి. డోంట్ గివ్ ఇట్ టు ఎనీబడి ఎల్స్. హ్యాండ్స్లో కూడా మంచి ఎనర్జీ ఉంటుంది అండ్ ఆర్ ఎనర్జీస్ విల్ గో ఇన్ టు దట్ మిల్క్. సో ప్లీజ్ డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్. డోంట్ గివ్ ఇట్ యువర్ కుక్స్. So you have this beautiful almond milk.
నేను ఒకసారి అయితే ఇది ప్లెయిన్గా కూడా తాగేయచ్చు. ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇప్పుడు మిల్క్ సబ్స్టిట్యూట్గా మీరు కాఫీ చేసుకోవచ్చు. ఎనీ వే యూ వాంట్, యూ కెన్ ఈవెన్ మేక్ స్మూదీస్ ఫర్ చిల్డ్రన్. అండ్ వన్ వే దట్ ఐ రియలీ లైక్ టు హ్యావ్ ఇస్, I will show you in a minute. Ooh, Hamaya, I managed without pouring it down. Okay, then I put a teaspoon, or actually you can put a tablespoon of coconut oil. Here you go. This is again my so fresh Manjula Ghattamaneni coconut oil. You know where to find it, right? You can go to manjulaghattamaneni.com and order it. It's organic, pure, beautiful coconut oil. So you just put couple of ఎంత కావాలంటే అంత వేసుకోండి. నథింగ్ రాంగ్. సూపర్గా వేసుకోవచ్చు, భయపడద్దు. యూ విల్ నాట్ పుట్ ఆన్ వెయిట్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ your fat will release. Then I just put a little bit of vanilla essence, okay? Vanilla powder this also I'll give it to you in the link below. You can either put a little bit of vanilla powder or you can put vanilla extract. Then it's the fun part. Dates. These are my favorite organic Mechtool dates. This also I'll give you the link, okay? So you just open it out. Be careful, there is a seed. So let's keep it throw in. Oh, this is going to be so delicious. Silky. One of my favorite drink. ఇది తాగితే అసలు ఇది మంచి స్నాక్ కూడా, అస్సలు ఆకలేదు. యూనో ఏదో పిచ్చి పిచ్చి చిరుతిండ్లు తినే బదులు జస్ట్ డ్రింక్ దిస్. వడకట్టేసిన తర్వాత యూ కెన్ డూ దిస్. ఓకే, ఐ కాంట్ వెయిట్. Oh my god, so delicious. I love it. It's so easy kada, చాలా సింపుల్. అండ్ చిల్డ్రన్కి అయితే ఎంత న్యూట్రిషియస్. సో ఇట్స్ లైక్ సచ్ అ గుడ్ ఆల్టర్నేటివ్ టు మిల్క్. అండ్ ఈవెన్ విత్ లైక్ క్యాష్యూ నట్స్, ఇవి కూడా ఏంటి కంప్లీట్గా డీహైడ్రేట్ చేసింది. సో మనము క్యాష్యూ నట్స్ అయితే యూనో వాట్, క్యాష్యూ నట్స్తో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్లాగా జస్ట్ గోయింగ్ టు షో యూ. ఓకే, ఇవి ఆమండ్స్, నేను మీకు ఇట్లాగా నానబెట్టిన ఆమండ్స్తో చూపించాను. బట్ మీరు కనుక డీహైడ్రేట్ చేసుకున్నారనుకో, డీహైడ్రేటెడ్ ఆమండ్స్తో కూడా మనము చేసేసుకోవచ్చు. బికాస్ ఇది నానబెట్టడం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇట్స్ నాట్ ప్రాక్టికల్. సమ్టైమ్స్ మనం మర్చిపోతాం, సడన్లీ మనకి ఆమండ్ మిల్క్ తాగాలనిపిస్తుంది, అండ్ దెన్ 24 hours వెయిట్ చేయాలి మనం. సో దట్ ఈస్ వై ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డీహైడ్రేటెడ్ నట్స్ మనం డైరెక్ట్గా వాడచ్చు. అండ్ సో నానబెట్టుకోవచ్చు, మీకు గుర్తుంటే నానబెట్టుకోండి. బట్ డీహైడ్రేటెడ్ నట్స్ ఉంటే చాలా ఈజీ. మీకు ఎప్పుడు ఆమండ్ మిల్క్ తాగాలనిపించినా కూడా మీరు అసలు ఆమండ్ మిల్క్ చేసేసుకొని తాగొచ్చు. బట్ ప్లీజ్ డూ నాట్ యూజ్ నట్స్ డైరెక్ట్లీ. యూ హ్యావ్ టు మనం సోక్ చేసుకోవాలి, దాని తర్వాత యూజ్ చేసుకోవాలి. సోక్ చేసుకున్నాక డైరెక్ట్గా మిల్క్ చేసుకోవచ్చు, లేదా సోక్ చేసుకున్నాక డీహైడ్రేట్ చేసుకొని ఒక డబ్బాలో వేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి. డోంట్ కీప్ ఇట్ అవుట్, ఓకే? బికాజ్ నట్స్ ఏంటో తొందరగా మొక్క వాసన వచ్చేస్తుంది. అండ్ వెన్ దే గెట్ రాన్సిడ్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ అట్ ఆల్. సో ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటే ఫ్రెష్గా ఉంటుంది మీకు. నేను 1 month దాకా కూడా పెట్టుకుంటాను, మేబీ సమ్ పీపుల్ ఇంకా ఎక్కువ కూడా. బట్ ట్రై అండ్ ఈట్ దెమ్ ఫ్రెష్. ఇంకోటి ఏంటంటే దిస్ లైక్ క్యాష్యూ నట్స్ కూడా మనం సోక్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు, లేదా డీహైడ్రేట్ చేసుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు. సేమ్ థింగ్ ఫర్ వాల్నట్స్. మీరు బేసిక్గా ఎన్ని నట్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మీకు ఏ నట్స్ ఇష్టమో ఆ నట్స్ శుభ్రంగా హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు. అండ్ క్యాష్యూ నట్స్లో గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే, ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ హౌ క్యాష్యూ నట్స్ బికమ్ వెరీ క్రీమీ. దిస్ ఇస్ డీహైడ్రేటెడ్, సో డోంట్ వరీ. సో ఇట్లా వేసేసుకొని మనం డైరెక్ట్ యూ డోంట్ నీడ్ టు అసలు వడకట్టక్కర్లేదు. దట్ ఈస్ ద టెక్స్చర్ ఆఫ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ క్యాష్యూ నట్స్. ఓకే, మనం వడకట్టట్లేదు కాబట్టి let me just load it with some coconut oil, some oil. It's my so fresh. Don't forget to order if you want some good coconut oil. And let's put one more, my favorite. These are all
dates. I love dates. ఈ డేట్స్ లేదు, ఈ డేట్స్ వేసినప్పుడు ద హోల్ డ్రింక్ ఒక టైప్గా కొంచెం చిక్కగా వచ్చేస్తుంది అండ్ డెలిషియస్ టేస్ట్. ఇట్స్ వెరీ న్యూట్రిషియస్ ఫర్ యూ అండ్ it's like a super alternative to sugar. White sugar is so bad. My god, I like dates. And నేను ఇంకొకటి నాకు నచ్చిన ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే హనీ. Good raw honey. Okay, there you go. See the magic. It's ready. See, ఎంత చిక్కగా వచ్చిందో చూసారా? Oh my god, I love it. కొంచెం క్యాష్ నట్స్ ముక్కలు ఉన్నాయి, బట్ మీరు ఇంకా బాగా బ్లెండ్ చేసుకోండి. Oh my god, I love it. I can't even wait. అక్కడక్కడ క్యాషు పలుకులు వస్తున్నాయి. యమ్మీ. మీరు ఇంకా బ్లెండ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఐ లైక్ ఇట్. It's so good. Cashew nuts ni పడకట్టక్కర్లేదు. Directly you can use it. And then, what is this? Coconut. కొబ్బరికాయతో ఏం చేయబోతున్నాం అనుకున్నారా? కొబ్బరికాయ పాలు. It's so delicious and so good. చాలా ఈజీ. సేమ్ మనం ఎలా చేసామో ఈ కొబ్బరికాయని చిన్న చిన్న ముక్కలు కోసుకోండి. లైక్ లైక్ మేబీ దిస్ సైజ్, ఓకే, దిస్ సైజ్ చేసేసుకొని సేమ్ మనం బ్లెండర్లో వేసి నీళ్లు పోసి బ్లెండ్ చేసి వడకట్టి పాలు తీసి దాన్ని మనం ఎట్లాగైనా వాడుకోవచ్చు. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ కాఫీ, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ స్మూదీస్. చిల్డ్రన్ జస్ట్ లవ్ ఇట్. స్మూదీస్లో అసలు ఎంత బాగుంటుందో. కోకోనట్ మిల్క్ కూడా యూ కెన్ యూజ్ కోకోనట్ ఆయిల్ అండ్ పుట్ ఎ డేట్. ఇట్ ఇస్ సో డెలిషియస్. మీరు ఇవాళే ట్రై చేయాలి. జస్ట్ ట్రై ఇట్ అండ్ లెట్ మీ నో. ఐ కాంట్ వెయిట్ టు నో యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీరు కమెంట్స్లో రాయాలి అసలు మీకు ఎలా ఉంది, మీకు ఆ టేస్ట్ అండ్ ఇట్స్ లైక్ యూ కెన్ సీ సచ్ అ డిఫరెన్స్. మీరు ఒకటి చేయండి, ఒక 1 week మిల్క్ మానేయండి. 1 week మిల్క్ మానేసి ట్రై అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ విత్ ఈదర్ ఆల్మండ్ మిల్క్ ఆర్ క్యాషూ ఆర్ కోకోనట్ మిల్క్. కోకోనట్ మిల్క్ ఇస్ వెరీ వెరీ డెలిషియస్. అది నట్స్లో రాకపోయినా కూడా ఐ ఇంక్లూడెడ్ ఇట్ బికాస్ నేను కోకోనట్ మిల్క్ని చాలా వాడతాను. I use it in soups and like I use it in smoothies. And coconut milk amazing factor ఏంటంటే లైక్ ఆల్మండ్ మిల్క్ అండ్ క్యాషూ అండ్ ఆల్ నాకు ఎక్కువగా హీట్ చేయటం ఇష్టం లేదు. ఐ ట్రై అండ్ డ్రింక్ ఇట్ లైక్ అ స్మూదీ. బట్ కోకోనట్ మిల్క్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సూప్స్లో వేయచ్చు, కూరల్లో వాడుకోవచ్చు. చాలా హెల్తీ. అండ్ కొన్ని పాలు పోసి చేసే కూరలు ఉంటాయి కదా, వాటిని అంతా మీరు కోకోనట్ మిల్క్తో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఇట్ బి సూపర్ డెలిషియస్. అట్ ద సేమ్ టైం చాలా హెల్త్కి మంచిది. పాలు అనేది ప్లీజ్ మానేసేయండి. నేను పాలు మానేసి ఎన్నో సంవత్సరాలైంది తెలుసా, కానీ పెరుగు తింటూ ఉండాను కొన్నేళ్ళగా. కానీ ఇప్పుడు ఈ మధ్యన పెరుగు కూడా మానేశాను. ఏంటో పెరుగు తిన్నప్పుడు దగ్గర నుంచి నాకు పడిచం కానీ సైనస్ కానీ అట్లా ఏదో అగ్రివేట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది అండ్ దెన్ నేను ఒక బుక్లో చదివాను, ఓం స్వామి గారు చెప్పారు పెరుగు ఈజ్ నాట్ గుడ్ కఫాకి. ఈవెన్ ఆయుర్వేద కూడా చెప్పుద్ది కఫా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ కఫాకి లైక్ ఎవరికైనా చిన్న అలర్జీస్ అలాంటివి ఉన్నాయనుకో, కోల్డ్ కాఫ్ అవన్నీ అగ్రివేట్ అవుతుందని మన ఆయుర్వేద కూడా అంటుంది. సో నేను పెరుగు మానేశాను. బట్ మీరు మిల్క్ అనేది డెఫినెట్గా కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ ఇట్, ఓకే. బట్ పెరుగు చూసుకోండి, ఎందుకంటే కొందరికి పెరుగు సూట్ అవుతుంది. దాంట్లో యూ హ్యావ్ గుడ్ ప్రోబయోటిక్స్. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ యువర్ గట్ సో ఇట్ మైట్ సూట్ యూ. అండ్ ఒకసారి చూసుకోండి, బట్ యూ డోంట్ నీడ్ ఇట్. బట్ మీకు కన్నా సూట్ అయితే ప్లీజ్ కంటిన్యూ, నో ప్రాబ్లం. కర్డ్ ఇస్ లైక్ మన ఇంట్లో తోడు పెట్టుకోండి. మళ్ళీ డోంట్ బై అవుట్ సైడ్ కర్డ్. ఇంట్లో తోడు పెట్టిన కర్డ్ అయితే మంచిది. బయట దే పుట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బైండింగ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కొంచెం థిక్గా ఉండటానికి ప్రిజర్వేటివ్స్. సో బయట కర్డ్ అయితే ఇట్స్ అబ్సల్యూట్ నో. మీరు కర్డ్ తింటున్నారు అంటే ఇంట్లో తోడు పెట్టుకోండి. అది కూడా ఏంటి, ఆర్గానిక్ మిల్క్తో. దాట్ ఆల్సో మన దేశీ కౌ మిల్క్, ఓకే, వితౌట్ దోస్ ఇంజెక్షన్స్ అండ్ హార్మోన్స్. మీరు ఆర్గానిక్ మిల్క్తో కర్డ్ చేసుకోండి. And then the only milk product that I consume is ghee actually.
గీకి నో ప్రాబ్లం. లాక్టోస్ ఇంటాలరెంట్గా ఉన్న మనుషులకు కూడా అసలు ప్రాబ్లమే లేదు. గీ తింటే వాళ్ళకి ఏ అన్ఈజినెస్ నథింగ్ విల్ కమ్, బికాస్ ఇన్ దట్ హోల్ ప్రాసెస్ మనం ఆ గీ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా, లాక్టోస్ కానీ మిగతా ఆల్ దోస్ అదర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద మిల్క్ విచ్ ఆర్ నాట్ గుడ్ ఫర్ అస్, అదంతా రిమూవ్ చేసి జస్ట్ ప్యూర్ గుడ్ న్యూట్రిషన్ ఇస్ లెఫ్ట్ బిహైండ్. ఆ గీ మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తామన్నమాట. గీ ఇస్ ద ఓన్లీ మిల్క్ ప్రోడక్ట్ ఐ కన్జ్యూమ్ అండ్ ఐ లవ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మనము we finished the entire process of nut milks. So you learned almonds తో nut milk ఎలా చేయాలి, cashews తో నేర్చుకున్నారు, and then you can also try coconut nut milk. సో మీరు మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి నట్ మిల్క్ చేసి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని నాతో షేర్ చేసుకుంటున్నారు. యా, సూపర్. ఐ కాంట్ వెయిట్ టు రీడ్ ఆల్ యువర్ కమెంట్స్. అండ్ ఆల్సో యూ నో వాట్ యూ షుడ్ డూ, రైట్? Like, share, subscribe, and ring the bell, ring the bell. Fantastic! So I'm going to catch you in the next video. Bye guys!